this in the last year, that is in the BSc 2 electronics, we have gone through the paper number 8, that is some two papers we have in the last two chapters. In the paper number 8, we have seen that is analog circuits मध्ये पाहिला असेल, that is nothing but differential amplifier and operational amplifier. पाहिलं का शोभन गेल्या वर्षी in the BSc 2 मध्ये एका पेपर मध्ये दोन टॉपिक होते, मल्टीव्हायब्रेट होते, अस्टेबल, मोनोस्टेबल, बास्टेबल, बीएचटी, स्वीप जनरेटर आणि ऑपरेशनल ऍम्प्लिफायर होता, डिफरन्शियल ऍम्प्लिफायर अँड ऑपरेशनल ऍम्प्लिफायर, असे दोन पार्ट्स त्याच्यामध्ये होते. असे म्हणजे दोन टॉपिक त्याच्यामध्ये इन्क्लूड होते. दॅट इज अ फंडामेंटल. दीज टू टॉपिक टेल्स अस the fundamentals of the linear integrated circuit which have been studied in the BSc part 2. Even though we have take the review of this one, मी डायरेक्टली आता त्याचा तुम्हाला हे पुढे जात नाही तर I will take the review of this one with the help of this one PowerPoint presentation. Okay, so in the last years we have gone through the differential amplifier and some part of the operational find, and just we can take the review of this operational amplifier. So operational amplifier is nothing but it is a direct coupled high gain AC amplifier, or able to amplify the AC signals as a DC signal, that is known as a direct coupled operational amplifier. So operational amplifier is nothing, it is an integrated chip, this one, and have the functions that they will be able to perform the operations such as addition, subtraction, multiplication. That means it can able to perform some computing operation, that is a logical operation as well as the arithmetic operation. So this is the main target or the main idea behind it to develop the operational amplifiers. So this is nothing but the operational amplifier as far as the internal structure of the operational amplifier is concerned. The block diagram of the operational amplifier is concerned, that having a four major blocks are there. The first block is called the input stage. Second is the intermediate stage, third one is the level shifter, and the fourth is the output stage. As far as these are the main major blocks inside the fabrication of the operational amplifiers. So the operational amplifier having the first stage is the input stage, and the input stage is nothing but the first differential amplifier. And the differential amplifier is concerned, it should be operated in the four configurations. We have two input, two output, that is called the balanced input, balanced output, balanced input, unbalanced output, unbalanced input, balanced output, unbalanced input, unbalanced output. Means having a two input, two output, two input, one output, one input, two output, one input, one output. That is called the, these are the four major operating configurations of the operational amplifier. So as far as this one, this is nothing but differential amplifier. Similarly, the operational amplifier having a four mode of configurations, that is the dual input, dual output, dual input, single outputs, dual inputs, single output, single input, single output. So these are the four configurations, and out of these four configurations we are going to operate this operational amplifier, one of the configuration. And as far as the block diagram of operational amplifier is concerned, having a four blocks there. The first block is the input stage, and the input stage is nothing but it is a full differential amplifier, and this differential amplifier having a two inputs, that is the inverting and the non-inverting inputs. असे दोन इनपुट असतात. नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट म्हणजे याचा अर्थ की जर इनपुटला सिग्नल दिली तर आउटपुट विल रिमेन्स इन द सेम फेज. देयर इज नो फेज रिव्हर्सल. दॅट इज कॉल्ड द नॉन इन्व्हर्टिंग. And inverting means we can apply the sine wave, and we can measure the, we can observe the wave at the output. We can find that there will be the phase shifting of 180 degree between input and output. So that is called the inverting. 180 डिग्रीचं त्याच्यामध्ये फेज शिफ्टिंग असतं. So this is nothing but these are the two inputs, and the first stage of this operational amplifier is concerned, it is an input stage having a two inputs, that is a non-inverting input and inverting, means having a two inputs and two outputs. So the input stage of this operational amplifier is the fourth differential amplifier, which will be operated with the dual input and dual output. Similarly, its advantages of the input stage is that means you can have the high input resistance, low zero output resistance. It will provide the maximum common mode ratio, or it provides the maximum gain. So these are the some advantages of the input stage, and input stage is nothing but for differential amplifier. And the second stage is nothing but intermediate stage, and this intermediate stage is nothing but it is also a second differential amplifier that will be followed by the first differential amplifier, the input stage. Then the question will be arise in front of you, that means what is the use of the
intermediate stage. And why we are using the second differential amplifier after the third differential amplifier? काय गरज आहे त्याची? The second differential amplifier have been implemented in the internal block diagram of operational amplifier in order to increase the additional gain. फक्त त्याचा उपयोग आहे की we have to increase some additional gain of this one. Next one is the third block is the level shifting stage, and the level shifting stage means nothing but the main task or the main duty of the level shifter circuit is to bring the output to the zero level when the input is zero. म्हणजे concept काय आहे की when the input to the operational amplifier is zero, output should be zero. If input is zero and we are observing some output to the shifted outward, shifted downward, means we can observe some output, and in order to bring that output to the zero level, and for this purpose we should require the level shifting stage. Means level shifter stage have a task to bring the output to maintain the zero level when the input signal is झिरो. म्हणजे इनपुट सिग्नल ग्राउंड असेल, झिरो असेल तर आउटपुट झिरो असेल राहिलं पाहिजे, आणि नसेल तर लेवल शिफ्टिंग सर्किट काय करतं, दॅट आउटपुट ब्रिंग टू द zero level or the reference level. So this is the task of the say third block, that is called the level shifter. And the output stage is nothing but it is the final stage of this operational amplifier, that is called the output stage. And output stage is nothing but power amplifier, and the power amplifier consists of push-pull power amplifier, and it can use the complementary symmetry circuit to building the a push-pull amplifier. And the purpose of this push-pull amplifier is only to deliver, what I'm saying, that to deliver the maximum power to the load. Output stage चं काय काम आहे की that is nothing but output stage is nothing but it is the amplifier, and it is a push-pull amplifier, it is a power amplifier, and that power amplifier can provide a sustainable gain or sufficient gain or sufficient power to the load which is driven by this one. So this is the task of the output stage. So this is nothing but these are the some functions of the various blocks of the operational amplifier. Already we have studied in the basic 2 in the paper number 8, and the last topic is the fundamental of operational amplifiers. त्याच्यामध्ये तुम्ही पाहिलेला आहे त्याच्यामध्ये. Next one is the symbol for the operational amplifier having a 2 inputs and the 1 output, and it should require the dual power supply, that is plus VCC and the minus VCC, and having 2 inputs, a non-inverting input and inverting. And inverting असेल तर मायनस सांगितलं, आणि नॉन इन्व्हर्टिंग असेल तर प्लस होतं. प्लस आणि मायनस, these are the 2 input and single output. Type of configuration is a dual input and the single output. Dual input and single output, and having a dual power supply plus VCC and the minus VCC. And this is nothing but this is the equivalent circuit of the operational amplifier having, and we can look at the input side. There are 2 inputs, P1 and V2. Q1 is a non-inverting, V2 is a inverting, and in between this I have shown there is a resistance, and that resistance is nothing but we can observe whatever the resistance which are measured between the 2 inputs P1 and V2, that is known as the input resistance, denoted by R, and that input resistance for the ideal operational amplifier, it is infinite. That means the resistance infinite means that circuit is an open circuit. The open circuit म्हणजे तरी काय असतं की दोन तुम्ही पॉईंट घेतले, 2 ओपन वायर घेतल्या, आणि त्याच्यामध्ये मल्टीमीटरनं तुम्ही रेजिस्टन्स मोजला, तर तो मल्टीमीटरचा तो पॉइंटर आहे तो इट डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन. मीन्स वी कॅन सपोज दॅट the resistance or the opposition between these 2 points is infinite. That is a very large type of opposition. Means shortly, I wish to tell that the input resistance which is found between the 2 terminals of the operational amplifier, it is infinite. So this is the first the equivalent circuit for the input side. Similarly, you can look at the output side. Just you can find that this is a ground and this is a circle is there. That means there is a output source, and that is nothing but voltage source is there. And again, in series with the voltage source, there is a resistance, and that is known as a output resistance. Okay, that means it can shows that it is nothing but Thevenin's equivalent circuit, and Thevenin's equivalent circuit have a Thevenin source RTH, म्हणजे circle दाखवतो RTH दाखवतो, and Thevenin's resistance RTH, it is nothing but it is equivalent to the Thevenin's equivalent circuit. And these resistance which are connected in series the output source, voltage source, that resistance have the value 0. For ideal operational amplifier, that resistance have the 0 values. And if the resistance, output resistance is 0, means there is no opposition. The entire power which is delivered to the load is 100%, and it will be able to drive the number of loads. So this is nothing but equivalent circuit. This is nothing but symbol for the operational amplifier. Symbol for operational amplifier and equivalent circuit for the operational amplifier. So this is nothing but the characteristics of this ideal operational amplifier. This one is concerned. This ideal operational amplifier can be operated in the 2 modes.
open loop gain and a closed loop gain. Open loop gain चा concept काय आहे की we can connect the output to the input. That means there should be a feedback between the input and output. It is known as a closed loop gain. And if there is no relation between the input and output, that is known as a open loop gain. Means there is a, without feedback, it is called the open loop gain. With feedback, it is known as a closed loop gain. And just I have shown here, there is a characteristics of the operational amplifier. There are two types of characteristics, ideal characteristics. That means we can look at this x-axis, we can find that there are two measures are there, plus the differential signal, that is PD parameters is plotted along the x-axis, and output voltage V0 plotted along the y-axis, and along the x-axis PD means differential input. Differential input means in case of the operational amplifier having two inputs V1 and V2, and the difference of this signal is amplified with the help of the amplifier, so that it is known as a operational amplifier. Means operational amplifier, it can amplify the difference of the two input signal by the operational amplifier. So this difference is denoted by Pd. Pd is equal to P1 minus P2, and the P1 minus P2 is positive. It can plot it along the positive x-axis, and when V1 minus V2 is negative, it can plot it along the negative axis, that is minus Vd and the plus Vd. This is a 0 point. Similarly, along the y-axis, there are the positive y-axis and the negative axis, and if the output voltage is positive, means plus sign, it can plot it along the positive axis, and if it is negative, it plot it along the negative axis. And if the operational amplifier is ideal, then switching will be takes from, that means directly it will go to the plus phi saturations, and directly it remains constant. Okay, and if Pd, that is P1 minus P2, okay, that means a operational amplifier have two inputs and one output, and just we are going to see at what condition the operational amplifier can they change the state. State कधी बदलतो? When P1 minus P2 have the same magnitude, दोन्हीचं सारखं असेल V1 minus V2 चं, म्हणजे output is zero. What I am saying, that output is zero. At the same time, it can change the state from switches from minus V saturation to the plus V saturation, or vice versa, plus V saturation to the minus V saturations. But P1 minus P2 is greater than zero. Okay, we can find that there will be the some positive voltage along this positive axis. Means the V1 minus V2 is gone increasing, then output will remains constant in the positive direction, and V1 minus V2 is negative, then output will remains constant in the negative directions as far as the ideal operational amplifier is concerned. But the practical operational amplifier does not have a characteristics this one. But the we can सर find प्रॉब्लेम that आवाज नीट येत नाही. V1 minus V2 is slightly सर आवाज नाही आहे, नॉइज ते not equal to 0, slightly greater than 20 millivolt, it can change the state, and the V1 minus V2 increases positive क्लिअर direction, आवाज येत नाहीये. increases, and afterwards it will be remain constant. This one. And when V1 minus V2 is negative, it will be okay. आवाज आवाज सर ब्रेक होत होता, म्हणजे आवाजच नीट येत नाही.
येतंय का शुभम? हॅलो हा सर येतोय. हा येतोय हॅलो आता. येतंय का? नेटवर्क स्विच केले मी, आता तो माझ्या मोबाईलवरून घेतलेला आहे, काय हरकत नाही. ठीक आहे, एक मिनिट. ठीक आहे, फुल स्क्रीन केलेली आहे, रेकॉर्डिंग चालू केलेलं आहे आपण. ओके, येते ना आता? बाकी कुठं चाललं ना तुम्हाला? आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स लक्षात आलं तुमच्या? हो. हो सर. ओके, ओके, ठीक आहे. शेअर करतो मी स्क्रीन. ओके, शुभम हे लक्षात आलं का तुमच्या? ओके, हो हा. सर. तर एक गेल्या वर्षी झालेलंच आपण केलेलं आहे थोडस. So this is all about the characteristics of the ideal operational amplifier. That is a PD, that is differential input against the differential output. So there are two types of gain. That is operational amplifier is concerned. So amplifier is nothing but it is a device which will be able to amplify the input signal. It is called the operational amplifier. But actually operational amplifier is concerned, it have two types of gain. That is a differential gain and the common mode gain. The differential gain means that the differential output divided by differential input means P0D divided by P1 minus P2, it is known as a differential gain means. And whatever the common mode gain, that means common mode output voltage divided by common mode signal, it is known as the common mode gain. The common mode gain is very small, it is negligible. Okay, in this one, it will be RI in the operational amplifier. We will try to reject the common mode gain from the ideal operational amplifier. Then operational amplifier becomes ideal. Means the operational amplifier have to only differential gain, and we are trying to minimize. We can try to one plus P2 signal that the input if you want to like this option, if you want to operate म्हणजे operation amplifier and whatever you getting is the common mode output and that common mode output divided by common mode input common gain. अशा पद्धतीचे दोन सिग्नल त्याच्यामध्ये असतात, त्याला गेला differential common mode gain and differential gain divided by सर आवाजात प्रॉब्लेमच equal येतोय. to क्लिअर आवाज येत नाही, आवाज ब्रेक होतोय. ब्रेक होतोय मधनं. काय कळलं. हॅलो, हा सर. येतंय का? हा येतोय, आता क्लिअर येतोय. हा, त्याचा डिपार्टमेंट नेटला क्लिअर झाला. तर ते मला डिपार्टमेंटचं नेट होतं थोडंसं आहे, बघू अजून थोडंसं आपण सिग्नल पुन्हा. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द आयडियल ऑपरेशनल एम्प्लीफायर and the ideal operational amplifier, that is operational amplifier already मी तुम्हाला सांगितलं, already I have told that the operational amplifier have been operating in the two modes, म्हणजे ओपन लूप गेन आणि क्लोज लूप. ओपन गेन कोणचं लक्षात आलं का? ओपन लूप म्हणजे देर इज नो फीडबॅक बिटवीन द इनपुट अँड आउटपुट, म्हणजे आउटपुटचा भाग इनपुटला जोडलेला आहे. आउटपुट म्हणजे काय झालं, आपण हे जे तुम्ही पाहिलं याच्यामध्ये हे आहे का V1 आणि V2 आणि हे आउटपुट V0. Output is connected to the input. It is known as a closed loop gain, and that type of known as a ACL. And if there is no feedback between the output and input, काही नाही, आता आता सध्या काहीच नाहीये, तर त्याला म्हणायचं ओपन लूप गेन. अँड द ओपन लूप गेन ऑफ द आयडियल ऑपरेशनल एम्प्लीफायर इज इन्फानाइट. म्हणजे वी आर गोइंग टू सी द व्हॉट आर द आयडियल पॅरामीटर्स और आयडियल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आयडियल ऑपरेशनल एम्प्लीफायर. तर त्याचे पॅरामीटर कुठले आहेत? तर ओपन लूप गेन, दिस इज द फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑपरेशनल एम्प्लीफायर, अँड द open loop gain for the ideal operational amplifier is infinite.
So second one is the input resistance, that is the resistance which is measured between the these two input terminals V1 and V2. मी दाखवलं होतं मग V1 and V2 मध्ये एक रेजिस्टन्स R दाखवला होता. That resistance might be infinite, आणि infinite असेल तर याचा अर्थ काय होतो, a tremendous amount of opposition is there, no signal will flow into the op amp or out of the op amp. ह्या पद्धतीने त्याच्यामध्ये होतं. R0 is equal to 0, म्हणजे आउटपुट रेजिस्टन्स have the value 0, that means the maximum power will be delivered to the load, and that's why for ideal operational amplifier the output resistance R0 is 0. So this is the characteristics. Next, common mode ratio is infinite. Just I'm going to elaborate the one more term, that is known as the CMRR. What is CMRR? CMRR means common mode rejection ratio, and the common mode rejection ratio, it can indicate that means what is the quality of the operational amplifier. And how to decide the quality of the operational amplifier? The quality of the operational amplifier can be decided with the help of the differential gain. If the operational amplifier have a maximum differential gain or infinite differential gain, that operational amplifier have a good quality of the operational amplifier. So in order to decide the quality of the operational amplifier, we can use the term common mode rejection ratio. And the common, it is nothing but it is a ratio, and it is a ratio between AC. And if AC is 0, AC means common gain is 0 for the operational amplifier, means differential AD divided by 0 means it is infinite. And the common mode rejection ratio, it is infinite. It is at that time we can say that the quality of the operational amplifier is a good quality of the operational amplifier. Means this is one of the parameter, that is common mode rejection ratio. It can decide the quality of the operation, quality of the operational amplifier. If the common mode rejection ratio, it is infinite, means the operational amplifier is ideal parameter, infinite bandwidth. Bandwidth is infinite. Bandwidth means between the two cutoff frequency, lower cutoff frequency and upper cutoff frequency. In the concern, the bandwidth of the different, you can plot the response or the characteristics of the operational amplifier, frequency against the gain. Frequency against the gain. At that time, we are getting the response. That is a just we are going increasing the frequency, the curve will gain will remains constant, and at higher frequency the gain will be decreases. And we can calculate the bandwidth, and the bandwidth is whatever the bandwidth which is found in the response, it is infinite. So infinite bandwidth is there. This is another parameters of the ideal operation amplifier. Zero input offset voltage, it is next ideal parameters. Zero input offset current, then infinite slew rate. Slew rate means change in output voltage with respect to time, delta V 0 upon delta T. It is known as a slew rate, denoted by SR. तर म्हणजे ज्या क्षणी आपण इनपुट देतो त्या क्षणी आउटपुट आपल्याला मिळालं पाहिजे. आता तुम्ही म्हटला मला की आवाज तुमचा सर ब्रेक होत आहे, ऐकू येत नाही. ज्या क्षणी मी बोलतोय त्या क्षणी रिअल टाइम इन्स्टंटला तुम्हाला त्या गोष्टी ऐकायला मिळतात. दॅट इज कॉल्ड द स्लीव रेट. दॅट कॅन डिसाइड बाय स्लीव रेट. So this is all about the first topic, first lecture of this review of this one. Then we can join to the next, again the review of this one, characteristics of the operational amplifier. Review आपण घेतोय, हा का आपल्याला यावर्षी सिलेबसला नाहीये, लक्षात आलं का तुमच्या शुभम? तर ते हा आपल्या सिलेबसला नाहीये, परंतु आपण एक रिव्हिजन म्हणून गेल्या वर्षी आपण काय शिकलेलो आहोत. आय हॅव टेकन द रिव्हिजन ऑफ दिस वन. देन हॅलो, येते का? हो सर. हॅलो, येतोय ना? ओके. हा, तर थोडंसं आपण रिव्हिजन म्हणून घेतो की गेल्या वर्षी तुम्ही काय शिकलेला आहे काय नाहीये. तर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॅक्टिकल ऑपरेशनल एम्प्लीफायर बघा. मी ते आयडियल सांगितलं तुम्हाला. आयडियलचं इनपुट बायस करंट 0 सांगितला होता, परंतु practical operational amplifier, the input bias current does not 0. It will come in the order of microampere, and it is nothing but it is a say 500 microampere. So this is known as a operational amplifier. तर त्याच्यामुळे हा आयडियल ऑपरेशनल एम्प्लीफायर. आणि तो कसा कॅल्क्युलेट करता, राईट साइडला दिलेला आहे. हॅव्हिंग अ टू करंट्स, IB1 that is a base bias current flowing through the non inverting terminal, IB2 flowing through the
इन्व्हर्टिंग टर्मिनल, ह्या दोन इनपुट टर्मिनल दे आर शॉर्टेड टू द ग्राउंड. आणि ह्याच्यामधला जो डिफरन्स IB1 मायनस IB2 हा डिफरन्स अँप्लिफाय केला जातो. आणि हा जर 0 असेल तर आउटपुट 0 येतो, तर त्यावेळेस आयडियल असेल. पण IB1 मायनस IB2 जर काय म्हणजे काय मायक्रो अँपियर मध्ये आला तर काही सिग्नल राहिला तर आउटपुट आपल्याला मिळतो. म्हणून तो इनपुट बायस करंट हा 0 नसतो. And that can be calculated by IB is equal to IB1 plus IB2 divided by 2. That is average of the two currents. So this is the definition of the input bias current, can be defined as it is nothing but average of the two base bias currents. And for 741C, it is nothing but it is one sort of the operational amplifier having the 8 pins. त्याला किती पिन असतात 741 ला? IC आहे. IC पाहिला का शुभम? तर एक मी दाखवेन तुम्हाला थोड्या वेळानं. तर तो कसा लाईन ड्युअल इन लाईन पॅकेज आहे. त्याच्यामध्ये 4 पिन एका बाजूला आहे, 4 पिन दुसऱ्या बाजूला आहेत. त्याच्यामध्ये असा 741चा पॅक आहे 8 पिनचा. आणि त्याचा बायस करंट जो आहे तो 500 नॅनो अँपिअर आहे. त्याचं मायक्रो अँपिअर केलं तर बघा किती होईल त्याचं, म्हणजे 0.5 मायक्रो अँपिअर मध्ये त्याचं बेस करंट आहे. त्यानंतर इनपुट ऑफसेट करंट, दॅट इज आय म्हणजे करंट, आय म्हणजे इनपुट, ओ म्हणजे ऑफसेट. ओ ऑफसेट, आय स्टँड्स फॉर इनपुट आणि आय स्टँड्स फॉर करंट. आउटपुट इन ऑफसेट असं होतं, इनपुट ऑफसेट करंट. And that nothing but it is a difference of two bias current, IB1 minus IB2. What is IB1 minus IB2? IB1 is nothing but it is a current flowing through the non-inverting terminal. IB2 is a current which are flowing through the inverting terminal. So this is nothing but this is offset current. Then we can find out the drift. What is drift? Unwanted change in the output. If you increase the temperature, suddenly there is a change in the current. That is called the drift. आता काय होतंय बघा, इनपुट ऑफसेट करंट ड्रिफ्ट इज नथिंग बट चेंज इन द अनवॉन्टेड चेंज इन द इनपुट करंट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डेल्टा टी. That is change in the input offset current per unit change in the temperature delta T. It is nothing but input offset current drift. So you can try to understand what is meant by drift. Drift is nothing but it is unwanted change. Unwanted change मध्ये इनपुट बायस करंट काय असतो आपला IIO. जर टेम्परेचर एका डिग्रीनं वाढवलं, डिग्री केल्विन वाढवलं तर इनपुट करंट काय होतो, बदलतो. त्याला म्हणायचं इनपुट ऑफसेट करंट ड्रिफ्ट म्हणतात. ओके. अँड डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर. नेक्स्ट वन इज द इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज PIO. ओ म्हणजे ऑफसेट, आय म्हणजे इनपुट आणि V म्हणजे व्होल्टेज. इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज हे दाखवलंय बघा. इन्व्हर्टिंग ग्राउंड केलेला, नॉन इन्व्हर्टिंग एक सप्लाय जोडलेला आहे. जर समजा तुम्ही दोन्ही ग्राउंड केलेलं असेल आणि आउटपुट येत असेल तर आपल्याला तसं नको आहे. तर आपल्याला काय पाहिजे, इफ बोथ टर्मिनल्स आर शॉर्टेड टू द ग्राउंड वी शुड हॅव द आउटपुट 0. दिस इज द required conditions for the ideal operational amplifier, but we are getting some output even though both input terminals are shorted to the ground. Means we don't apply the any signal at the input, we are getting the output. At these conditions we have to compensate, we have to make the output 0, and in order to make the output 0 we have to connect the one battery here, input signal there, or that can be inserted in the non-inverting terminal, or that can be placed into the inverting terminal. आता ह्याचा उपयोग काय आहे, what is the task of this one? समजा हे 0च आहे आणि इथं काहीतरी व्होल्टेज आलेलं आहे, तर आपण इथलं व्होल्टेज काय करायचं, 0 करायचं. विथ द हेल्प ऑफ दिस बॅटरी वी आर मेकिंग द सिग्नल विच इज अप्लाइड टू द नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल 0, अँड दॅट शुड बी इक्वल टू दिस वन. समजा इथं 1 मिली व्होल्ट आहे, 1 मिली व्होल्ट करता येईल. 2 मिली व्होल्ट आहे, 2 मिली व्होल्ट करता येईल. जिथं 0 आहे 0 करता येईल. म्हणजेच वी आर ट्राइंग टू मेक बोथ द इन्व्हर्टिंग अँड नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट 0 in order to get the output 0. So this is known as a input offset voltage. And next one is a input offset voltage drift. If a small change in the input offset voltage with the change in temperature per unit degree temperature per unit degree Kelvin, it is nothing but input offset voltage drift. That is delta is nothing but it should be labeled as a change in temperature. Just I have shown here, these are the two methods in order to make the output 0. Compensating method by inserting the battery at the non-inverting terminal and inserting the battery in the inverting. फक्त या DC बॅटरीचा उपयोग काय आहे, टू मेक द बोथ इनपुट इक्वल करण्यासाठी. आणि इक्वल झाला तर या दोन सिग्नल काय झाला, V1 minus V2 काय होईल 0. इनपुट 0 झाला की आउटपुट काय राहणार 0 झाला. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड कंडिशन्स. आउटपुट ऑफसेट व्होल्टेज तसंच आहे त्या सेम. इफ बोथ इनपुट टर्मिनल्स इन्व्हर्टिंग अँड नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल दे आर कनेक्टेड टू द ग्राउंड, means the input voltage is 0. At the same time we are getting the output voltage. आणि हे जर तुम्हाला होत असेल तर तुम्हाला हे आउटपुट व्होल्टेज 0 करण्यासाठी तुम्हाला मेथड वापरावं लागेल. त्याच्यामध्ये जे बॅलन्सिंग मेथड आहे.
त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॅरामीटर तो पॉवर सप्लाय रिजेक्शन रेशो PSR किंवा त्याला सप्लाय व्होल्टेज रिजेक्शन रेशो VSVER, and that can be defined as output offset voltage divided by change in voltage. आउटपुट व्होल्टेज म्हणजे लाईन व्होल्टेज मध्ये बदल झाला. लाईन व्होल्टेज म्हणजे आपण जिथून आपण त्याला सप्लाय देतो प्लस VCC मायनस VCC, याच्यामध्ये जर बदल झाला तर डेल्टा ही म्हणतात, स्मॉल इन्क्रीमेंट इन द सप्लाय व्होल्टेज. And if there is a variation in the supply voltage, automatically the output offset voltage will be changed, and that change in output voltage with respect to change in the line voltage or the supply voltage, it is known as a पॉवर सप्लाय रिजेक्शन रेशो किंवा सप्लाय व्होल्टेज रिजेक्शन रेशो. सप्लाय व्होल्टेज म्हणजे 10 व्होल्टची आपण बॅटरी देतो ना, प्लस ऑर मायनस 10 व्होल्टची, दॅट इज नोन एज अ सप्लाय व्होल्टेज. आणि त्याच्यामध्ये जर बदल झाला 10चा 9.8 झाला, त्याच्यामध्ये बदल होतो, त्याला चेंज इन म्हणतात. आणि त्याच्यामुळे आउटपुट किती बदल होते, दॅट इज नथिंग बट सप्लाय व्होल्टेज रिजेक्शन रेशो. Then next one is the input resistance. Already I have taught about the input resistance, and the input resistance of the operational amplifier should be infinite. याच्यामध्ये इन्फायनाइट असला पाहिजे. दॅट इज नथिंग बट इट इज अ रेजिस्टन्स विच आर मेजर्ड बिटवीन द नॉन इन्व्हर्टिंग आणि इन्व्हर्टिंग इनपुट. याच्यामधला जो रेजिस्टन्स आहे दॅट इज नथिंग बट इनपुट रेजिस्टन्स विच आर लुकिंग फ्रॉम द इनपुट साइड. The resistance which are measured from the non-inverting and inverting input. Looking from the input side, it is known as the input resistance denoted by RI, and for ideal operational amplifier, it is a infinite. कुठल्याही पद्धतीने करतात किंवा and another way is to measure the input resistance is that we are grounding the non-inverting terminal to the ground and looking the resistance from the inverting terminal towards this one, and we can measure the resistance, and it is also another method to calculate the resistance. Similarly, the output resistance is concern of the ideal operational amplifier. It is nothing but resistance which are measured between the output and the ground. हा दाखवला बघा पहिला R0 म्हटलेला, and that nothing but output resistance. And for the ideal operational amplifier it is infinite, but practical 741 it is a 75 ohm. We can find some type of resistance, and for ideal operational amplifier the input resistance is infinite, but in practical 741 it is nothing but it is the 1 mega ohm त्याचा ideal resistance दाखवला जातो आपल्याला. त्याच्यात open loop gain is nothing but the gain which are measured between the output divided by input. When there is no connectivity between the output and input, म्हणजे ओपन लूप कॉन्फिगरेशनला म्हणजे आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, दॅट इज V0 डिवाइड बाय V1 minus V2 or VD, it is nothing but open loop gain, and for the ideal operational amplifier, and it is nothing but it is infinite. So we can define the open loop gain AOL, that is V0 divided by VD is equal to V1 minus V2, that is nothing but V1 minus V2 is nothing but difference between the two inputs V1 and V2, or difference between the non-inverting and input, that is called the VD, and that ratio is nothing but open loop gain. And for ideal operational amplifier, that open loop gain is infinite. Just I have shown the frequency response for the open loop configuration of the operational amplifier frequency against the open loop gain. इथं तुम्हाला दिसते बघा, at the lower frequency side काय दिसते तुम्हाला, the gain is constant, and after that we can go on increasing the frequency, the gain will be decreases likely that way. This is the open loop transfer characteristics of the operational amplifiers. Then next one is the operational amplifier is not operated in the open loop conditions. Why? Since there are probable 3 reasons are there. The gain of the operational amplifier does not remain constant. The bandwidth is very negligible. The bandwidth काय दिसते बघा, we can look at this one. It is a 0 नंतर 5 hertz येते. 5 hertz can vertical down टाकलेला आहे. So this is nothing but it is a corner frequency, and the difference between the 0 and this corner frequency, this is the bandwidth. Means that bandwidth is very negligible. Okay, this is the disadvantages of this one, that is the bandwidth is negligible. Then gain open loop is not constant. We can look at this one gain. As frequency at the low frequency, the gain is maximum, and as frequency gone increasing, the gain will be decreases. That means gain is not remains constant for a longer frequency. This is another drawback for the open loop configurations. Then clipping will occurs when the output attains the saturation. Output clipping येते म्हणजे we are not getting the clear signal, whatever the signal which will apply to the input side. So these are the 3 drawbacks which have been observed in the when we can operate the operational amplifier in the open loop conditions. And that's why the operational amplifier will be operated in the closed loop configurations. And the closed loop configuration is nothing but that means
there is a connectivity or a relationship between the output and input, or we can connect the output with the input via a certain electronic systems of the component that nothing but it is known as a feedback. That is a close contact between the output. It is known as the closed loop operational amplifier, and that's why the R is connected within the V0 output and this one, and this is R1 which is grounded through resistance, and whatever the input signal, that is a AC signal or the frequency source which is applied to the non-inverting. So this is nothing but it is a closed loop configuration, and type of the configuration is a non-inverting operational amplifier. What is this non-inverting operational amplifier? Why it is called a non-inverting operational amplifier? Since the input is applied to the non-inverting input, so that it is called the non-inverting operational amplifier. If you apply the input signal to the inverting, it is known as inverting operational amplifier. Why it is also closed? Since the output is directly connected to the input, so there is a close contact between the output and input. That means there establishes a feedback between the input and output. So this is a closed loop configuration. So totally that circuit configuration is known as a closed loop non-inverting amplifier, and the gain of the non-inverting amplifier is denoted by ACL. A means gain, C means close, and L means loop. That is called the closed loop gain, ACL, and defined as the output voltage V0 divided by input voltage Vi, and which is equal to, in terms of the circuit components, it should be expressed as a 1 plus Rf upon Ri, where Rf is nothing but it is a feedback resistors which is connected between the output and input, and Ri is nothing but it is the input resistors which are connected between the inverting. So that the closed loop gain can be defined as 1 V0 divided by Vi, and in terms of the component, it should be expressed as 1 plus Rf upon Ri. What are the advantages of the closed loop gain? So the advantages of this one, as far this one is concerned, it is nothing but the negative feedback is there, means the output is coupled to the input, and due to this input will be decreases. It is called a negative feedback, and therefore the gain will be decreases, but it increases stability. When the some part of the output is coupled to the input, and due to this the input signal will be increases, and ultimately the output will be increases and the gain will be increases. That type of feedback is known as a positive feedback. But try to understand what is the feedback. Feedback is nothing but some part of the output is coupled to the input, is known as a feedback. But some part of the output is coupled to the input, and due to this input will be increases. Ultimately the output increases, it is called the positive feedback. And when the output is coupled to the input, and due to this input will be decreases, and ultimately the output will be decreases, that is also negative feedback. And that means there are two types of feedback, positive feedback and the negative feedback, and they have some comparative points between the positive feedback and the negative feedback. And the negative feedback is concerned, it can stabilize the gain. That circuit is a very stable circuit. It can increase the bandwidth, it can decreases the noise, it increases the input resistance, it can reduce the distortions, and it also able to decreases the output resistance. And so there are the very favorable parameters or the favorable factors to work as a operational amplifier, as an ideal operational amplifier. Next one is this is a frequency response. That means this is nothing but this is equivalent circuit for the operational amplifier. This is the V1 input, that is non-inverting, V2 inverting. We can found the resistance Ri. This is the input circuit, this is the output circuit. That means this is a voltage gain at the output, and this is the resistance, that is called the output resistance R0, connected with this one. And we can observe small imaginary capacitance which is between the output and the ground. What is the minimum requirement to form a capacitor? Having to form the capacitor, the minimum requirement is there should be two parallel plates, and there should be some medium, and that medium is nothing but gear medium. They can form a capacitor. That capacitor is known as a inter-electrode capacitor, and that inter-electrode capacitors just I have shown between the output and the ground, and this is nothing but it is the imaginary capacitors. याच्यामध्ये होतो. आणि समजा हा सिग्नल आला आणि कॅपॅसिटर्स मध्ये गेल्यानंतर कॅपॅसिटर टेक्स सम टाइम फॉर चार्जिंग अँड डिस्चार्जिंग, आणि चार्जिंग साठी जर वेळ घेतला तर आपला हा सिग्नल काय होतो, आउटपुटला वेळाने मिळतो. दॅट इज कॉल्ड डिले टाइम. म्हणून म्हटलं की ज्यावेळेस आपण इनपुट देतो त्या क्षणी आपल्याला आउटपुट मिळत नाही, ड्यू टू द चार्जिंग अँड डिस्चार्जिंग ऑफ द कॅपॅसिटर, इमॅजिनरी कॅपॅसिटर इनसाइड, अँड जस्ट यू कॅन गेट सम डिले इन द ऑर्डर ऑफ नॅनो सेकंदामध्ये.
आपल्याला ते जाणवत नाहीये, पण नॅनो सेकंदचा डिले त्याच्यामध्ये होईल. म्हणजे रिअल टाइम जो तो ज्या इन्स्टंटला म्हणजे ज्या इन्स्टंटला आपण इनपुट देतो त्याच इन्स्टंटला आउटपुट आपल्याला मिळत नाही. देर शुड बी सम लॅग बिटवीन द two parameters input and output, that is called a delay. So frequency response of this operational amplifier is concerned, that is the frequency against this one. For this closed loop, as per the closed loop configuration is concerned, frequency वाढलेला आहे, output वाढलेला आहे, राहिलेला constant, and after the end frequency will be decreases. So this is nothing but corner frequency, or it is known as a cutoff frequency. It is called the upper cutoff frequency. And what is the difference between the zero and the upper cutoff frequency? It is nothing but bandwidth. It is known as a bandwidth. आणि दिस इज अ गेन इन डेसिबेल 3 dB. अप्पर 3 dB काय समजा 75 आहे आणि त्याच्यातून 3 वजा केलं तर आपल्याला किती मिळतं? 72 मिळतं. आणि 72 आणि ह्याच्यामधला जो डिफरन्स आहे इट नोन ॲज अ 3 dB फ्रिक्वेन्सी. आणि दिस फ्रिक्वेन्सी नथिंग बट 3 dB फ्रिक्वेन्सी आपल्याला हा पॉईंट इथे मिळाला. आणि त्याच्यावरनं वी कॅन ड्रॉ अ परपेंडिक्युलर लाईन ऑन द एक्स ॲक्सिस अँड दॅट इज नथिंग बट गिव्स अ फ्रिक्वेन्सी, इट इज नोन ॲज अ कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी आपल्याला अशी मिळते. And the difference between the zero and the cutoff frequency, it is known as a bandwidth of the operational amplifier, and it is a very large, this one. So this is nothing but a phase characteristics or the phase distribution of this breaking frequency असा आहे की तुमचा फ्रिक्वेन्सी वाढली की फेज काय होतो? कमी कमी होत होतो. अशा पद्धतीचे त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स. दिस इज द सिम्बॉल for the operational amplifier. This is the frequency characteristics and the phase lagging characteristics of the operational amplifier. तर याच्यामध्ये तुमचं फेज लॅग दिला 5 equal to 10 units दिलेला आहे, हा गेन दिलेला आहे. That is modulus of M is the gain of the operational amplifier, that is open loop gain divided by under root of 1 plus f upon f1 bracket square दिलेला आहे. And both frequencies are same. सारख्याच असतील. कट ऑफ फ्रिक्वेन्सीला असेल तर इट शुड कम एओएल डिवाइड बाय रूट 1 म्हणजे 0.7 केल्यानंतर हाफ कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी आपल्याला मिळते. तर अशा पद्धतीने आपल्याला कॅल्क्युलेट आपण करू शकतो त्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर ओपन लूप फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स ऑफ द ऑपरेशनल अँप्लिफायर असं सुद्धा आहे. ओपन लूपचा एक काढता येईल. मॅक्झिमम गेन तुमचा 90 आहे, दॅट इज इन्फायनाइट आहे. पुन्हा गेन कमी कमी केलेला 80 केलेला आहे, 60 केलेला आहे. जस्ट वी आर ट्राय टू रिड्यूस द गेन ऑफ द ओपन लूप गेन ऑफ द ऑपरेशनल अँप्लिफायर बाय मेकिंग द ऑपरेशनल अँप्लिफायर इन द क्लोज लूप कॉन्फिगरेशन. म्हणजे एसीएल घेतलेला आहे, एसीएल घेतलेला आहे, एसीएल 1000 घेतलेला आहे, 10,000, 1000, 100. हे वेगवेगळे आपण त्याचे गेन वेगळे केले तर बाय युजिंग द क्लोज लूप कॉन्फिगरेशन. म्हणजे वी कॅन चेंज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर एफ अपॉन आर आय. द गेन डिपेंड्स अपॉन आर एफ अपॉन आर आय. हे जर कॉम्बिनेशन वापरलं तर वी आर एबल टू डिझाइन द गेन ऑफ द ऑपरेशनल अँप्लिफायर फॉर द व्हेरियस values, that is 100, 1000 and 10,000, like that way. That means we are able to convert the open loop gain amplifier into closed loop amplifier for the various gain. हे तुम्हाला मी ते दाखवलेलं त्याच्यामध्ये. तर अशा पद्धतीचं हे एक लेक्चर इथं एक रिव्ह्यू आहे टेकन घेतलेला आहे. सो दिस इज अबाउट द रिव्ह्यू ऑफ द 2 topics, that is the fundamental of operational amplifier, the building block of the operational amplifier, then characteristics of the operational amplifier, ideal operational amplifiers, then frequency response of the ideal operational amplifier, and the implementations and the ideal parameters. ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या थोड्याशा रिवाइज केलेल्या ह्या लेक्चर मध्ये. अँड टुमॉरो दॅट विल डायरेक्टली विल गो टू द अटॅच the first topic, that is nothing but the operational amplifier for the linear applications, analog linear application. This is the first topic. Non-linear application, second topic. Then filter, third topic, and the PLL circuit. This is the fourth topic. That means as far as the linear integrated circuit, the BET 502 paper is concerned, it includes the 4 units. The first unit is operational amplifier is an analog building blocks. Then non-linear applications. Second unit is there, and third unit is the filter circuits, active filters, and the fourth one is the PLL circuit. So these are the 4 units which are included in the linear integrated circuit. And just we can start the first topic, that is the operational amplifier as a linear building blocks. And त्याच्यामधला जो फर्स्ट लेक्चर आहे, tomorrow's lecture, it is a very important lectures. हे जर लेक्चर तुम्ही मिस केलं सर्वांनी तर तुम्हाला पुढचं समजणार नाहीये. तर त्या दृष्टीने वी कॅन ट्राय टू convey your the friends that in order to remain the present for this lecture tomorrow exactly 12:15, 12:15 किंवा 12:30, कारण कॉलेजसाठी एक माझं एक लेक्चर यापूर्वी एक आहे त्याच्यामध्ये ऍज अ इंडक्शन प्रोग्राम मध्ये. तर ते लेक्चर झालं की जस्ट आय विल जॉईन टू द युअर लेक्चर, सेकंड लेक्चर दिस वन, अँड वी कॅन सी द युनिट नंबर 1, what are the content in the topic number first, that is the operational amplifier as an analog building block. What are the contents, how to see one by one, and how to implement the various design the various applications of the operational amplifier in the analog configurations, linear configurations. Okay,
तर you have a same any doubts or any queries, just I will go to the say बरं का, त्याच्या चॉट बॉक्समध्ये तुमचं जर काय असतील बरं का शुभम, मी आता ह्याच्यामध्ये येतोयस डायरेक्टली, तुमचं जर काय डाऊट्स त्याच्यामध्ये असतील, आता मला थोडंसं डायरेक्टली हे होत नाही, परंतु तुम्हाला जर काय डाऊट्स असतील याच्यात, काय थोडंसं रिव्हिजन मी घेतलेलं आहे की ऑपरेशनल अँप्लिफायर म्हणजे काय, त्याचे बिल्डिंग्स काय आहेत, त्याचे पॅरामीटर्स काय, त्याचे डेफिनेशन काय आहे, आयडियल काय, ऑपरेशनल अँप्लिफायर कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत, ते कसे कॅल्क्युलेट केले जातात, थोड्याशा गोष्टी तो, आणि फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स त्याचा कसा आहे, म्हणजे डिफरन्शियल गेन किंवा कुठले कुठले गेन्स आहेत, डिफरन्शियल गेन, कॉमन मोड गेन आणि कॉमन मोड रेशो, ह्या थोड्याशा गोष्टी मी काय केल्या त्या रिवाइज केल्या, तुम्ही पहा गेल्या वर्षीच्या नोट्स तुम्ही पहा, मी थोडंसं मुद्दाम तुम्हाला आणून जर सोडलेलं आहे, म्हणजे व्हॉट इज डिफरन्शियल अँप्लिफायर, व्हॉट इज ऑपरेशनल अँप्लिफायर, काय गरज का आपल्याला, काय आहे त्याच्या, काय आहे त्या थोड्याशा गोष्टी थोडंसं रुटीन लावून ठेवलेल्या आहेत. आता उद्याच्याला जे आपण पाहणार आहोत त्याच्यामध्ये की जे ऍक्च्युअली जो युनिट नंबर जे 1 आहे त्याचे ऍप्लिकेशन्स आहे की जे कन्सेप्ट ऑफ द व्हर्च्युअल ग्राउंड, हा जो आहे तो अतिशय महत्वाचा आहे. आणि ह्या लेक्चरला उद्याच्याला जे असतील विद्यार्थी तर त्याला तो टॉपिक सर्व समजेल. थोडंसं असं माझं मत आहे. उद्याच्याला जर आपण त्या टॉपिकवर त्या व्हर्च्युअल ग्राउंडवर मी पूर्ण लेक्चर देणार आहे. अगदी एक पेजच आहे, एक पेजच तसं तो युनिट म्हणजे दिसते तुम्हाला, परंतु मी त्याच्यात फुल कॉन्सन्ट्रेट करणार आहे, ते तुमच्याकडून करून घेणार आहे. आणि हे समजलं की यू आर एबल टू डिझाईन अँड डेव्हलप द व्हेरियस ऍप्लिकेशन्स बाय युजिंग द ऑपरेशनल अँप्लिफायर. ऍडर करू शकता, सबट्रॅक्ट करू शकता, इन्व्हर्टिंग करू शकता, नॉन इन्व्हर्टिंग करू शकता, त्याच्यानंतर तुमचं अनेक अशा गोष्टी तुम्ही ऍप्लिकेशन त्याची करू शकता. म्हणून ते उद्याचं लेक्चर फार महत्वाचं आहे. तुमचं ऍडमिशन घेतलेले असतील असं मला वाटतं तुमच्यामध्ये, तुम्ही नसेल तर घेऊन टाका पटकन आणि उद्याच्या लेक्चरला त्याच्यामध्ये जॉईन व्हा. मला वाटतं एक किती आहे मुलं, एक दिसतंय का किती आहे ते, काय का 8 आहे, 6 आहे, 6 मुलं दिसतात. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 लोक दिसतात. बरोबर आहे का शुभम? हो सर. राहिलं पाहिजे आपण, हा काय नाही तू आहे आता, तुझं काय नाहीये प्रश्न, तुझं काय नाहीये. आणि अजून इंगुलकर, शुभम काळेबे दिसतो. थोडं पहा, आपले काही 31 मुलं आहेत आता सध्या, 30-31 मुलं झालेले ते, तर त्याला त्या ऍडमिशन प्रोसेस मधलं लवकरात लवकर यायला सांगा. माने घेतलं का ऍडमिशन तुम्ही? हॅलो, कनसे घेतलं का ऍडमिशन तुम्ही? कनसे नाही अजून घेतलेलं. घेऊन टाका की ऍडमिशन, काय अडचण काय मला सांगितलं, ऑनलाईन घ्या, घेऊन टाका. ऍपवर नाही घेऊ ऑनलाईन शकता, एरर येते. एरर येते का? आता कॉलेजवर येऊन घेऊन जावा तुम्ही, ऍक्च्युअली हो का उद्या येऊन करणार. करून घे काय असेल ते तुमचं ग्रांट टेबल सगळं सांगितलेलं आहे. सगळं तुमचं जे काय आहे ते तिथं मी सगळं खाली ते वनवे मॅडम आहेत ऑफिसमध्ये, तर त्याच्याकडून तुम्ही ऍडमिशन प्रोसेस पूर्ण करून घ्या पटपट. आणि आपल्याला पुढे जायचं आहे, याच्यामध्ये बरेचसे टॉपिक बघायचे आहेत. मला थोडंसं अजून हे झाल्यानंतर वर्कशॉप मला घ्यायचा त्याचा, की जे ऑर्डिनो आपण आयओटी ऍप्लिकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जे आपण इनोव्हेटिव्ह काय गोष्टी क्रिएटिव्हिटी करणार आहोत, तर त्याच्या महत्वाच्या ज्या आहेत त्यामध्ये मॉडेल असतील, प्रोजेक्ट असतील, प्रोटोटाईप असेल, तर अशा पद्धतीचे सिस्टम आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे काही इनोव्हेटिव्ह असं एक मॉडेल आपण प्रोटोटाईप तयार करणार आहोत. त्याच्याकडे आपल्याला जायचं, त्यासाठी काय ट्रेनिंग प्रोग्राम आपल्याला घ्यावे लागतील. तर त्या दृष्टीने आपण त्यामध्ये पाहूया आपण जरा थोडंसं. तर शुभम, ह्याच्यामध्ये नेटमध्ये हे येते का जरा डिपार्टमेंटच्या मधनातनं? हा, अजून मधून आवाज पण ब्रेक होतोय आणि प्रेझेंटेशन पण होतंय. बरं बरं ठीक आहे. त्याच्याला मी ती लाईन कनेक्टिव्हिटी घेतो, जरा बघतो मी, जरा घेतल्या आपल्या डिपार्टमेंटचीच घेतली आहे. माझाही मोबाईल आहे थोडीशी कमी येते ती रेंज माझी, असं आहे जरा माझ्या जिओचं माझ्या डिपार्टमेंटला कमी येते, तर मी डिपार्टमेंटचं वापरलेलं होतं. ठीक आहे, नेक्स्ट टाइम मी त्याला थोडंसं उद्याला पाहतो काय ते. आणि उद्या मॅडम 12:30 पर्यंत करतील, कारण मला एक लेक्चर थोडंसं इंडक्शन प्रोग्रामचं एक आहे तिथं, जरा थोडासा मी 10-15 मिनिटं थोडासा लेट जॉईन होईल. 12:30 घेतो मी तुमचं लेक्चर, 12:15 ते 12:30. तिकडचं झालं की मी जॉईन होतो इकडं. चालतंय, काय हरकत नाही. ओके, गुड डे, सी यू. सर. चालतंय, ठीक आहे. कसं बरं वाटतंय का शुभम? काय माने, हा सर. शुभम, काय बरं वाटतं का? ऑनलाईन कळतंय का काय तुम्हाला? काय आपलं चाललेलं म्हणजे काय, व्हॉट इज युअर फीडबॅक द्यायचं आपल्याला, की बाबा
ठीक आहे, ही आहे थोडंसं व्हर्च्युअल टीचिंग आणि थोडंसं ऑनलाईन टीचिंग थोडंसं असणार आहे आपल्या बोर्ड रायटिंग मध्ये, तर लक्षात आलं का? तर काय असेल तर तुम्ही असं विचारू शकता, तो आता म्हटला तसं की आपण करून दाखवू शकतो. यामध्ये आपल्याकडे स्लेट आहे, त्या पाठीवर सुद्धा आपण करून दाखवू शकतो, त्याबद्दल काय अडचण नाहीये. स्लेट सुद्धा मला इथनं करेक्ट करता येते, मी करेक्ट करेल ते तसं इक्वेशन असतील तर. परंतु काय त्याच्यामध्ये फारसं नाहीये, सिम्पलच आहे. जर काय अडचण असेल तर बाबा तिथं तुम्ही तुमच्या चॅट बॉक्समध्ये, इथं चॅट बॉक्स आहे, चॅट बॉक्समध्ये तुम्ही प्रश्न लिहू शकता. आता तुम्ही लिहिलेत, पौर्णिमा इंगुलकर लिहिल्या, काहीच प्रॉब्लेम लिहिलेला आहे, मी जर पाहिलं नाही त्या थोडं. तर असे काय तुमचे हे असतील काय प्रॉब्लेम किंवा तुम्हाला हे समजलं स्टेप, तरी 5 मिनिटं आपण शेवटची किंवा 10 मिनिटं 5 मिनिटं ठेवू जाऊ आपण डिस्कशनसाठी की काय हे आहे, किंवा सर हे परत एकदा सांगा. तर त्या पद्धतीने आपण पुढे जाऊया. आणि काय अडचण असेल तर याच्यामध्ये आपण नोट्स, तुम्हाला ते गुगल क्लासरूम घेणार आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला नोट्स ठेवणार आहे, काय हे ठेवणार आहे, एमसीक्यू असतील, क्वेश्चन बँक असतील, लक्षात काय लेक्चर असतील, तर त्या ठिकाणी आम्ही ठेवणार आहोत. तर तिथे पाच जा तुम्ही, त्या पद्धतीने आपण काम करूया त्याच्यामध्ये सध्या तरी या पिरियडमध्ये. तर तुमचं नेटचं कनेक्टिव्हिटी कुठली घेतलेली आहे तुम्ही? एअरटेल. एअरटेल आहे का? नेट बरं आहे का तुमचं? छान आहे ना? हो. ठीक आहे. म्हणजे यू आर हॅपी का? तुम्ही आनंदी आहात का याला? हा? हो सर. हा. ठीक आहे, सध्या तर आहे, तुम्ही घरात बसायला भेटतंय, ठीक आहे, काय हरकत नाही. पाहूया. आणि आपल्याला याच्यानंतर या पुढच्या आठवड्यात एक वर्कशॉप आहे, तर त्याच्यावर पुढच्या आठवड्यामध्ये आपण प्रॅक्टिकल सुद्धा असं घेणार आहे ऑनलाईन. तुम्ही त्याच्यावर असं डायरेक्टली आम्ही ते शिकवणार आहे. ते सॉफ्टवेअर असेल, त्याच्यामध्ये आपण सिम्युलेट करणार, आपण एका सर्किट डिझाईन करणार, त्याला इनपुट देणार, आउटपुट देणार. तर त्या पद्धतीने आपण ते प्रॅक्टिकल सुद्धा थोडंसं आपण घेणार आहे त्याच्यामध्ये. तर या पद्धतीने काम करूया. पाहूया. काय अडचण असेल तर सांगा जाऊ मला. ज्याचा आवाज आहे तर थोडंसं मला कळत नाही. ज्यावेळेस मी पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन शेअर करतो, त्यावेळेस तुमचे जे इमेजेस काय झाले असतात माझ्या समोर गेलेले असतात, फक्त माझ्यासमोर पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन असतं, त्याच्यामुळे माझ्या समोर लक्षात येत नाही. तर चॅट बॉक्समध्ये माझं लक्ष असतं की काय आहे काय नाही. ठीक आहे, ओके, काय हरकत नाही. गुड डे, भेटूया.